doktor ga osušio, got him dressed, obukao ga je, took him inside, odveo ga unutra and he was hungry. i bio je gladan. We gave him something to eat. Dali smo mu nešto da jede. Half hour later, Pola sata kasnije he was up playing. igrao se. It's amazing things that happen. Nevjerovatne stvari se dešavaju. Interesting study that was done with lizards. Interesantno istraživanje učinjeno sa gušterima. When a lizard, what the researchers would give them a bacteria, I istraživači bi im dali neke bakterije, making them sick. učinili bi im da budu bolesni. The lizard would naturally go out into the sunshine. Znači gušteri prirodno otišu na sunce, Less than a third of them died. manje od 1/3 bi umrlo, But some of them, the researchers did not allow them to get into the sun. ali određenoj grupi istraživači nisu dali da odu na sunce. Over 75% of them died. Preko 75% njih je umrlo. The heat, raising the body temperature, Toplota povišava telesnu temperaturu. and they went up between 40 and 42 degrees in the lizards. I na suncu gušteri su išli od 40-42 stepena. Fights the disease. To se bori protiv bolesti. How does that work? Kako to funkcioniše? Now, there's a difference between us and the lizard. Postoje razlika između nas i guštera. They are cold-blooded. To su hladnokrvne životinje. We generate our own heat. Mi stvaramo našu toplotu. And we've got a set body temperature. Mi imamo određenu telesnu temperaturu. And it's controlled by this gland right here. I to je kontrolisano ovom žlezdom. It's called the hypothalamus. Hipotalamus. And it sets it at a proper temperature. I on je programiran baš na određenoj temperaturi. What's a proper temperature for the human body? Koja je određena temperatura ljudskog tela? The average temperature is 37, Obično je 37. right? Da? Now, here's what you need to know. Evo nešto mora da saznate. What is your perfect body Koja je temperature? vaša savršena telesna temperatura? You need to take it over a number of days when you're healthy. Mora da izmerite par puta dok ste zdravi. Mine is around 36. Moje je oko 36. So if I take my temperature and it's 37, I ako ja izmerim moju temperaturu i 37 je, it tells me I've got a fever. to mi govori da imam temperaturu. Know what your temperature is. Znajte vašu temperaturu. But now, if you get invaded by a virus, let's say, Ali ako vas napadne virus, the body says we need to wake up the immune system. telo kaže moramo da probudimo imunni sistem. So up there in the hypothalamus, I ovdje u hipotalamusu it produces a hormone, proizvodi hormon, prostaglandin E, prostaglandin I, and it sets the temperature higher. i on poviša temperaturu na gore, And now your temperature starts going up. i sad se vaša temperatura diše. How does it go up? Kako to čini? How does it stay at 37? Kako ostaje na 37? Through the miracle of sweat. Kroz čudo znojenja. To keep it right at that temperature, you're constantly putting out a little bit of sweat. Da bi održao tu telesnu temperaturu, vi stalno malo se znojite. Now, none of you could probably wipe sweat off your brow right now. I vjerojatno većina vas ne može da skine znoj sa lica. But you're producing a little bit if it's too warm in here. Ali vi malo proizvodite, te znojite se kad je malo toplije ovdje. Where does the sweat go? Gde taj znoj ide? Evaporates. Isparava. But in order to do that, Ali da to učinim, if you heat water, ako zagrijete vodu, we consider heating units calories. mi smatramo te jedinice toplote kao kalorije. So to raise 1 cubic centimeter of water 1 degree, Znači, kada bi podigli jedan kubni centimetar toplote, it takes 1 calorie. potrebna je 1 kalorija. So from 99 to 100, 1 calorie. Znači, od 99 do 100 je 1 kalorija. But at 100, your water changes into vapor. Znači, na 100 vaša voda se pretvara u paru. It takes more energy to change its form from liquid to gas. Potrebno je više energije da se promeni iz tečnog u gasovito. How much? Koliko? 538 calories. 538 kalorija. That's why when you get really hot, you really sweat. Zato vi kada je vama dosta toplo, vi se znojite. Well, this pulling energy, which is heat, out of your body. Što izvlači energiju ili toplotu iz vašeg tela. But in order to raise your temperature, Ali da bi podiglo vašu telesnu temperaturu, you stop sweating. vi prestanete se znojiti. And now your normal metabolism is building up heat.
I sada baš metabolizam podiže temperaturu. Now let's talk about the grip. Ajmo malo da govorimo o gripu. Let's say you're really going to get the grip. I stvarno vi dobijete grip. If you do, it's much stronger than acquired immunity. Puno jači stečeni imunitet. Why is that? Zašto je to? When you get a influenza shot, Kada dobijete tu injekciju za vakcinu, you're getting some type of a fractured or weakened virus in your body. znači vi dobijete oslabljeni virus u vaše telo. In order to get natural immunity, Da dobijete prirodni imunitet, your memory T cells have to imprint that thing in its body. znači te za pamćenje, te ćelije moraju da nekako to zapamte u telo. But it works very slowly in this process. Ali u ovom procesu radi sporo. If you get the influenza, Ako dobijete grip, right, you may be sick for a while, onda ćete biti bolesni jedno vreme, but it lasts a lifetime. ali onda to traje skoro ceo život. Because you're going to be sick for at least a week. Jer ćete biti bar bolesni nedelju dana. Now there's memory T cells and learn everything about that virus. Znači sad te ćelije koje pamte ćete znati sve o tom virusu. Those are two advantages. To su dve prednosti. But some disadvantages. Ali evo neke koje nisu prednosti. You get the grip, you're really sick. Znači ako dobijete grip ste stvarno bolesni. Okay? But another disadvantage. I još jedna stvar koja nije prednost. It's only good for one type of influenza. Dobro je samo za jedan grip. Which one? Koji? H1N1? H1N1. H5N2? H5N2. Okay. But now let's look at taking the immunization. Ali ajmo sad da gledamo ako imamo vakcinaciju. The advantages. Prednosti. It's effective between 10 and 60% of the time. Znači efektivno između 10 i 60%. You will not get as sick. Nećete biti bolesni. Disadvantages. Koje nisu prednosti. It hurts to get those shots. Boli kada dobijete tu vakcinu. And also, it's only good for one type. I samo je dobro za jednu vrstu. So every year, Svake godine, when flu season comes around, kad dođe sezona gripe, and people line up like a bunch of sheep to get their shot, i kada ljudi stanu kao ovce u red da dobiju vakcinu, which one is it for? za koju je? Because if the grip that's here this year is H1N1, Ako grip ove godine je H1N1, and they give you H5N2, i ako vam daju H5N2, it's worthless. to ništa ne vredi. It's made for one target and one target only. Napravljeno je samo za jednu metu samo za nju. There's a thing called acquired immunity. Postoji nešto zove stečeni imunitet. When you're growing up, Kad odrastete, right, you got the measles. imate morbile. How many of you got the measles Koliko od vas dobilo morbile? growing up? Kad ste odrastali? Okay, the lucky ones. Oni koji su bili srećni. I have all the childhood diseases, Ja sam imao sve dečje bolesti. which means I have natural immunity now. Što znači imam prirodni imunitet. I'll never get measles again. Nikad više neću dobiti morbile. I'll never get chicken pox. Nikad neću dobiti ni ove ovčje boginje. Now, I've never had smallpox. Nisam imao ove male boginje. It's a bad one. To je malo opasno. And I had the mumps. I'll never get it Završno. again. The body gives you natural immunity then. Priroda vam daje, telo vam daje prirodan imunitet. But most people want to do the immunizations. Ali većina ljudi hoće da se vakcinišu. 1967, 1967. country of Ghana, West Africa. U Gani, u zapadnoj Africi, 96% of the people have been immunized. 96% ljudi bilo vakcinisano. The World Health Organization Svetska zdravstvena organizacija, da? declared Ghana to be free of measles. Znači Gana je bila da je oslobođena tih morbila. 5 years later, 5 godina kasnije, 1972, 1972. with 96% of the people immunized, 96% ljudi bilo vakcinisano. they had the worst measles outbreak ever Imali su najgoru epidemiju ovih morbila ikada and the highest death rate. i najveću smrtnost. In the United States, U Sjedinjenim državama, 1978, 1978. looking at 35 states Gledali su 35 država that are having measles problems, koji su imali problem sa morbilama. half
people with the measles have been immunized, Pola njih je bilo vakcinisano. sometimes twice. Nekada i 2 puta. When I was a child, Kad sam bio dete, if somebody got the measles, ako je neko dobio morbile, you had a measles problem. imali smo žurku morbila. Everyone came together, Svi su se skupili zajedno, everyone got the measles, svi su dobili morbile and you got it over with. i preležali su to. But people say, but immunizations have saved us from so many diseases. Ljudi kažu, vakcine su nas spasile toliko bolesti. Now I'm just showing you a tiny little piece of the whole picture. Ja vam pokazam samo mali deo velike slike. In Britain, U Britaniji, this study goes back to 1855. ovo istraživanje ide do 1855. The number of young people under 15 dying of these diseases. A ljudi mlađi od 15 godina su umirali od ovih bolesti. This was the measles. Ovo su bile morbile. No, it says it different there. Da. The immunizations were introduced in 1968. Znači, vakcinacija je počela 1968. What caused this decline? Šta je uzrokovalo ovaj veliki pad? Was it immunizations? Da li su vakcine? No. Ne. It wasn't introduced until here. Nije bilo početo s tim na tog periodu. So what brought death rates down? I šta je uzrokovalo da smrtnost padne? Improvement in sanitation, Poboljšanje sanitetskih uslova, improvement in diet. poboljšanje u ishrani. If you give people good food, Ako ljudima dajete dobru hranu, if you clean up their surroundings, ako očistite njihovu sredinu, you are supporting their immune system. vi jačate njihov imunni sistem. Respiratory tuberculosis. Znači ova respiratorna tuberkuloza. Back in 1855, 1855. a large death rate. Velika smrtnost. By 1955, when the immunization was introduced. Kad su počeli da vakcinišu 1955. But this gets the credit for this. Ali ovo dobija kredit za ovo. Had nothing to do with it. Nema nikakve veze sa tim. Scarlet fever. To je isto neka groznica. Okay? Again, a huge decline I veliki pad. before the immunization is introduced. Pre nego što je vakcinacija počela. Now I've got other studies to show after it's introduced, it goes back up again. I imam istraživanja koje pokazuju kad su počeli vakcinišu kako ide na gore. It depends upon how we're taking care of ourselves. To zavisi kako se mi brinemo našem telu. 1871 in the country of Bavaria. U 1871. u Bavariji 30,042 people had smallpox. Znači 30.742 ljudi imali su slučaj malih boginja ili te baliore. That's a lot of people with smallpox. To je dosta ljudi sa malim boginjama. Of that number, Od tog broja 29,429 had been vaccinated. 29.429 su bili vakcinisani. That means 97.5% people with it had been vaccinated. Znači 95,7% tih je bilo vakcinisano. Also, and this was in Prussia now, Ovo je sada u Rusiji. 1871. 1871. Okay, they were the most vaccinated people in all of Europe. Oni su bili nacija koja je bila najviše vakcinisana u cijeloj Evropi. Not just once, they've been revaccinated. Ne samo jedanput, oni su bili revakcinisani. They had the highest death rate from smallpox of all the northern European countries. Od svih severnoevropskih zemalja oni imaju najveću smrtnost od malih boginja. That's a lot of people. To je dosta ljudi. Now, I don't know about your lifetimes. In my lifetime, they had another big flu scare. Ne znam, u vašem životnom veku, ali u mom životnom veku postala je još jedna velika gripa. 1976. 1976. Swine flu. Svinjska gripa. They had 40,000 people in the United States inoculated against swine flu. Znači imali su 40.000 ljudi Vaccinated, same thing. vakcinisanih. One person died of the influenza. Samo jedna osoba je umrla od tog gripa. But they stopped giving the shots. Ali onda su prestali da daju vakcine. Why? Zašto? Because over 450 got Guillain-Barré syndrome. Preko njih 450 je dobio ovu Guillain-Barré sindrom. Has anyone ever heard of this? Da li neko čuo za ovo? It is bad. To je loše. What does it do? Šta to čini? This is a nerve fiber. Ovo je nerv, It's vlakno, surrounded by a sheath of cells. okruženo ćelijama. This disease eats away the sheath.
Znači, ta bolest jede ovo što je odloženo. It's an autoimmune disease. To je autoimuna bolest. It turns you, the vaccine turned your body against itself. Znači, vakcina čini da telo napadne sebe. There's other problems with vaccinations. Postoje drugi problemi sa vakcinama. It's things they put into the vaccination. Stvari koje stavljaju u vakcine. One is called squalene. Neka se zove skvalen. They extract it from the livers of sharks. Oni vade to iz jetre ajkule. That's not nice. To nije lepo. There's also a thing called thimerosal. Postoji nešto što je thimerosal. Now, you know what the main ingredient in thimerosal is? Znate koji je glavni sastavni deo tog thimerosala? Does anyone know what that is? Da li neko zna šta je ovo? Hg? Hg. Živa. It's mercury. That's the center of the formula for thimerosal. To je u centru formule tog leka. What part of the body does that attack? Koji deo vašeg tela ovo napada? The nervous system. Nervni sistem. Of other systems, it really attacks the nervous system. Od svih sistema najviše napada nervni sistem. About 15 or 16 years ago, Pre 16-17 godina I was holding lectures in Japan, držao sam predavanje u Japanu and a big article came out in the newspaper. i veliki članak izašao u novinama. It says, if women are pregnant, Ako su žene trudne, if they are nursing a child, ako doje dete, or if they have very young children, i ako imaju mladu decu, don't eat fish. nemojte da jedete ribu. Why? Zašto? Because it's so high in mercury. Jer ima veliku količinu žive. Our whole biosphere is contaminated. Znači, naša cijela biosfera je zagađena. And it's really not safe to eat meat and fish anymore. I sad više nije sigurno da jedemo meso i ribu. Now, I don't know how it is here in Serbia. Ja ne znam kako je u Srbiji. How many do they require immunizations Da li je vakcinacija obavezna for children? za decu? How many? Koliko? Well, let me tell you what it is like in America. Evo da vam kažem kako je u Americi. I don't expect you to be able to read this, Ne očekujem da čitate ovo sve. but this is birth to 15 months. Ovo je od rođenja do 15 meseci. Their shot schedule, Ovo je njihov raspored injekcije tog vakcina. 26 immunizations 26 vakcina in the first 15 months of life. u prvih 15 meseci života. Now, from then on up to 18 years of age, I onda nastavku od tada do 18. godine there's another 36 ima još 36 on top of the first number. na vrhu ovog prvog koje smo That pravili. means mercury almost every time. Što znači da je živa prisutna svugde. Aluminum every time. Aluminijum svugde. And things that you don't even know is in there. I stvari možda koji ni ne znate da su tamo. Aborted fetuses, cells from aborted fetuses. Znači ćelije mrtvih fetusa, Egg whites. znači delovi jajeta, delanceta, It's a big problem. veliki problem. Okay, now let's talk about autoimmune diseases. Ajmo da govorimo malo o autoimunim bolestima. Can you name any autoimmune Da li diseases? možete da pomenete neku autoimunu bolest? We're talking about the immune system. Govorimo o imunom sistemu. What's an autoimmune disease? Šta je autoimuna bolest? Your immune system fighting you. Znači imunni sistem se bori protiv vas. What causes autoimmune diseases? Šta uzrokuje autoimunu bolest? Usually we just make guesses. Mi obično pogađamo. We usually assume it is the immune system fighting itself. Mi pretpostavljamo da imunni sistem se bori protiv sebe. And that's a good idea. I to je dobra ideja. But why is it fighting itself? Ali zašto se bori? Now we talked about the DNA last night, Govorili smo o DNK sinoć, going all the way down into the cells. koji ide skroz u ćeliju. And the DNA really controls your immune system also. I DNK kontroliše vaš imunni sistem. We can be genetically predisposed to either be healthy or to be sick. Znači mi genetski možemo da budemo predisponirani da budemo zdravi ili bolesni, But we control it by certain factors. ali mi to kontrolišemo određenim faktorima. The food we put into our bodies, Ishranu koju stavljamo, namirnice koje stavljamo na naše telo, the lifestyle that we live, stil života koji živimo and our stress levels. i nivo stresa. If you can keep these things good, Ako možete ovo da držite da bude dobro, you're not going to get sick. nećete biti bolesni. Now we're going to talk about this one tomorrow night.
Sutra ćemo govoriti o ovome. But let's look a little bit closer at the diet thing. Ajmo malo bliže da gledamo u vezi ishrane. If you have an overactive immune system, Ako imate preaktivni imunni sistem, quit eating so much meat. prestanete toliko mesa. Right? Get off of the milk products. Klonite se mlečnih It's proizvoda. #1 food allergen in the world. To je broj jedan alergenat u svetu. Okay? Get away from the high fatty foods, Klonite se namirnice koje imaju puno masnoće, the refined carbohydrates, rafinisanih ugljenohidrata and all the sugar that we have in our i diets. sav ceo šećer koji imamo u našoj ishrani. That will help your immune system work a little bit better. To će vam pomoći da vaš imunni sistem bolje radi And then start eating a little bit better. i sad krenite da jedete malo bolje, Whole grains, malo više žitarica, more vegetables, povrća, more fruits, voća more nuts and seeds. i mahunarki i oružanih plodova. A large study was done in China. Veliko istraženje rađeno u Kini. 2 American universities, 2 američka univerziteta the Chinese government, i kineska vlada. 10 years. 10 godina. This was their conclusion. Ovo je njihov zaključak. A vegetarian diet Vegetarijanska ishrana will keep these recessive genes that can cause you to get sick from expressing themselves. Znači, ti geni će biti, neće doći do ispoljavanja tih gena koji će ovu ishranu. Heart disease, Bolesti srca, cancer, Rak, diabetes, diabetes, obesity, allergies, gojaznost, alergija, osteoporosis. osteoporoza. If we have a total vegetarian diet, Ako smo na kompletno biljnoj ishrani, these things will not express themselves as oni well. neće se ispoljavati. There's another thing that causes our immune system to be strong or weak. Postoji još nešto što čini da bude naš imunni sistem jak ili slab. If we're well rested, it makes it stronger. Ako smo odmorni, on će biti jači. You miss 2 hours of sleep. Ako vam samo nedostaje 2 sata spavanja, The immune system is cut in half. znači vaš imunni sistem se prepolovi na pola. Eating good food. Ako jedete dobru hranu, Being able to relieve yourself, getting those toxins out of your body. ako možete da imate normalnu stolicu, redovnu stolicu, izbacujete toksine, Eating plenty of antioxidants. jedete dosta antioksidanata, Where do you find those? gde možemo njih da nađemo? Your colored foods. U namirnicama koje imaju boju u sebi. And then plenty of fresh air. I dosta svežeg vazduha. But now if you're not doing those things, Ali ako ne radite ove stvari, if you have a lack of rest, ako nemate dovoljno odmora, if you're not eating good food, not getting good air, ako se loše hranite, you're going to start building up toxins inside your cells. počet ćete da skupljate toksine u vašem organizmu. If you build up toxins inside your cells, Ako skupljate toksine u vašim ćelijama, that makes your cells inflamed. to čini da vaše ćelije budu upaljene. That makes them a target for what? Onda su oni meta, zašto? Now your body is fighting you Sad se organizam bori protiv vas, because your cells are toxic. jer su vaše ćelije toksične. We should go through a detox every year. Mi bi trebali da prođemo kroz neki detoks svake godine. When's the best time to detox? Kad je najbolje vreme za detoks? In the springtime. U proleće. All winter long you've been indoors, Cijele zime ste bili unutra u zatvornoj prostoriji, not getting much sun exposure, niste bili izloženi dovoljno sunčevoj svetlosti, not eating good fresh food that you could be growing in your own yard. ne jedete dovoljno svežeg voća i povrća koje imate u svom bašti. We need to detox once a year. Moramo da se detoksiramo jedan godišnje. Do you have an autoimmune disease? Ako imate autoimunu bolest, Some of the symptoms. neki od simptoma, Always tired. stalno umorni, A low grade fever all the time. Your body's always fighting. znači neka temperatura, Okay? You just don't feel well generally. ne osjećate se dobro. Okay? Now, goals in treating autoimmune diseases. Cilj za terapiju autoimune bolesti. Treat the problem, not the symptoms. Znači pokušajte da rešite problem, a ne simptome. This is a problem with allopathic medicine. To je problem sa alopatskom medicinom. It's symptom based. Ona se zasniva na simptomima. Okay? If we don't get enough rest, our cells get tired. Znači ako nemamo dovoljno odmora, naše ćelije će se umoriti. Not enough good food, Nemamo dovoljno ishrane. we get these free radical damage. I kad imamo tu lošu ishranu, imamo dosta slobodnih radikala. All right? This is a pathogen. Ovo je patogen, These are antigens. ovo su antigeni. Your body's going to mount up with those things.
I vaše telo će imati dosta njih. And it can turn off the power of your pathogen. I on može da Turn off. da isključi te patogene. Okay? Sometimes we don't have a really big reaction to pathogens in our body. Nekada nemamo veliku reakciju na patogene u našem telu. We get the grip, we're going to have a fever for a while. Ako dobijemo grip, imat ćemo neku temperaturu jedno vreme. But these will go away, you'll be well, and you've got natural immunity. Ali to će proći, vi ćete imati prirodni imunitet na to. What is disease? Šta je bolest? This is very important, remember, this definition. Morate zapamtiti, ova definicija je važna. Read that. Bolest je pokušaj tela da oslobodi organizam od posljedica koje su rezultat kršenja zakona zdravlja. If you can understand this, Ako možete ovo da razumete, disease is not hard to deal with. nije teško nositi se s bolešću. So, 3 steps. 3 koraka. First, find out why am I sick? Prvo, saznajte zašto ste bolesti. There's always a reason. Uvijek mora da ima razlog. Second step, Drugi, whatever it was you were doing wrong, šta god je ono što ste činili pogrešno, start doing the right things. ispravite, učinite dobre stvari. Drinking the wrong things, Pijete pogrešne stvari, drink the right things. pijete pravi stvari. Eating the wrong things, Jedete loše stvari, eat the right things. jedete prave stvari. Doing the wrong things, Činite loše stvari, get out and move your body. izađite napolje i krećite se. Third step, Treći korak, then we assist nature in establishing right conditions of health. i onda uz pomoć prirode postavimo zdravo telo. We can do hydrotherapy, Možemo da koristimo hidroterapiju, we can use herbs, biljke we can use different types of poultices on our body. i razne vrste obloga na telo. Okay? Some people are born with a strong immune system. Znači, neki ljudi su rođeni sa jakim imunim sistemom. How did they get a strong immune system? Kako oni dobiju jaki imunni sistem? It began right there. On tu tada počinje. We were building our immune system, we're tearing it down before we were born. Znači, mi uništavamo naš imunni sistem sve prema što smo rođeni. If the mother's strong, the baby will be strong. Ako je majka jaka, i beba će biti jaka. Second step, Drugi korak, once the baby's born, kada je beba rođena, they have to nurse from their mothers. znači moraju da se doje kod svoje majke. The immune system is not developed yet. Sad imunni sistem se nije još razvio. Mother's milk has things in it that will build the immune system. Majčino mleko ima ono što će pomoći da se nadgradi taj imunni sistem. Izgradi. When we get into these, we have symptoms. Kad imamo bolest, imamo simptome. Is that the problem? Da li je to problem? Here's the problem. We treat symptoms. Evo što je problem. Mi tretiramo simptome. We have a cough. Imamo kašalj. What do we do for a cough? Šta radimo kad imamo kašalj? We take a cough suppressant. Uzimamo nešto što bi suzbilo kašalj. What's the purpose of the cough? Koji je cilj kašlja? Something's irritating the lungs or the bronchial tree. Nešto iritira bronhije ili pluća. It's trying to get rid of it. Pokušava da ga se otarasi. You take a cough suppressant, Imate nešto što suzbija kašalj, stays there. ono ostaje tu. A sneeze. Onda kijavica. What's the purpose? Koji je cilj? Something's irritating the sinus passages. Nešto iritira ove sinusne puteve. What do we take? Šta činimo? Antihistamine. Antihistamine. We're not going to sneeze anymore. Onda nećemo više da kijamo. We've already talked about the fever. Govorili smo o temperaturi. Your body turns up the temperature for a reason. Ima razlog zašto telo podiže telesnu temperaturu. White blood cells increase. Povećavaju se bela krvna zrnca. And they're faster. I oni su brže sada. Okay? Runny nose. Kad nam curi nos, Okay? It shows that the immune system is working. pokazuje da vaš imunni sistem radi. Pain. Bol. Pain's a good thing. Bol je dobra stvar. It tells us that our tissue's being damaged. Znači, govori da je naše tkivo oštećeno. Find out what's causing the pain. Saznajte šta uzrokuje bol. Vomiting. Povraćaj. There's something irritating the stomach. Nešto što iritira stomak. Let it out. Izbacite ga. Diarrhea, the same thing. Proliv, ista stvar. Something's irritating your stomach, your intestines. Nešto iritira vaš stomak ili creva. It's going to get rid of it. I otarasi ga će se. Figure out what caused the problem. Pronađite šta uzrokuje problem. I go to Bolivia every year. Ja idem u Boliviju svake godine. I got really sick the first year I got there. Prve godine kad sam bio tamo, jako sam se razboleo. I had the diarrhea, I had the throwing up. Imao sam proliv i povraćanje. I thought it was because it's something that I drank, so it's juice that I drank.
Mislio sam da je to zbog nekog soka koga sam